Adesimama abono nsia ya mamu nyina jo. Omemu nsam ni ama wodo so de ayensaka. Ene yaboaboa no atudin sa nwumre no nsia kasebo a. Ye ne etiefuo esi nkonya ye che wa bra. Dodo no apon aduma onam kwa so kofie. Utie free peace. 104.3 FM so okay. 101.7 neat. 100.9. Nimi ansa was Sip Pulse Abeka Johnson Accra. And waiting hello 101.5 FM Wadumu Kumasi. Ghana man temuni edwinsi abebi a wote yenkan. Kasa fidie be se ediesia numni etire. Ye kwam no ne abe se diasa. peacefmonline.com ghana-today.com nso etiefu benya bi akan. Na die di kase bonimu akotini bibi oswafo ya wo hwe bambo mu nsem wo man Ghana mu doctor manebu amakasa wo chese ankrankra mo nam ho no masrafo na elbom ho ban no kokobo ne anu ode ne pa no ode kwa mamo waso wo mu ntwa so nya sade a Ghana mrane mu bedi. This discipline also means not providing guard duties for individuals who are not committed. Oswafo ya wo hwe amanhodo so nsem so ahyase wo tufo se mo amoya hoho a mo bepie mu o man Ghana mu amode mrasha mo nsem nyai sanse Ghana fo yentisa lawyer Kwame Adofo atutu bi e de amane lawyer kisi ejaben wase ne suni ne ba bi a woda ne de ne entwa ye kura afa ye de beche mu otade no watoye mantam abrantie bi a wanya mfishia eduonu mensa yese aposifo adoa no adan ya papa akokura ene wakunu wase ne kondose wo banu moja ne sefata se papa akokura no wotimi kunu sane be ya wo betimi anom ne moja afi waswafo ya wo hwe nyuma ne pade wonsam so ahyase a wo kasafa no ewiemu nsakra ya adwumedie so wo my Ghana mu. Government, in collaboration with various stakeholders, is committed to supporting the development of a low-carbon economy that safeguards livelihood. Enyumre nsem na ka we hu ne yesi nkonya yede esom yemfa seda manyumekoi. Kasebe mu aseda enkonfama Osons chemist. Osons chemist and the Osons garlic capsule sabajwa so. Empty ne na wianti enso kan amfa hwede ni manager we say we dey for you everywhere you go. High Sense Ghana electrical appliance for nyina no mahimfi eno a ene High Sense Ghana. Doffer roofing system se bra yama on chance fa board aso bra pam watu sika na odi amampenfo. Budget Cash and Carry Limited be yamfinsia duonu ni akire ni eno the Blue Jeans energy drink abesom Ghana som pantu kodwa so na waye adwuma wa ho de na kofo pese o hyemu kena Blue Jeans energy drink ena meka fo de ama wo pep student ese obetima ka suma asem o gise wonu ma ho ne die no efa ne to ampa difra ene adu edi twie so o maye mu so de abafro se ye firim kwa no busa no a o se pep student enti no pep student anwumre omukura yasene wa Henry Spices enso ewodwa so enka ne choba for restaurant for musi signboard o kwa wo de fra customers ete se matwam so aduano na de na e kan se wo se no ankasa twetwe dom e de ma wo o Henry Spices na meka fo de ma wo minua ba se won so pa ba ku mienu ba ko aduane wo fie ukodwa so spices ne dawson na so si so se wo po Henry Spices JM Ado and Sons at the Westlip aba aduro bia ni asasi so e chen na enti wo adwuma wa bre wa ko du fe no senka utimi da wo be sore no na woni padua asisi wo ho so kama na so wo de wo be da wo be sore mpo no ase yabro ase wo so amota ndem wo bre wa yese boho wo be hia wo slip ebe boa no wetima da na ho wo be sore no na ahoodi asefata no so nsa atumi aka bi Ecobank say emergency numbers dos wukurum na bia na wo nam hoyi police emergency number unim fire emergency number unim medical emergency number unim na mo emergency number ba ko ase onim we nyina no de wo so otimi hu no Ecobank emergency line star 77 hash star 77 hash opa bo sia ye ma obi opese transfer sika enso ye de ama wo opese otu ensuo ka opese otu ankane aka no so ye boa airtime data nyina no utimi su sai emergency line na watumi e de ayema na ye kama star 770 hash we ni nyumeku so ya sere kase bo ye de esomwo akenkanfo eye me Sadat Mohammed mene ohine gwa kase bo ohine na afi amansan ti ame kwabena mafo afi kase bo ni nchiremu nie Minister of Defense Dr. Edward Omanebuama enena wakwa probo wasresra na soja foa woni wo mu ya aduma na nkakra nkra no kopie mu wo Eastern Naval Command ya Ewotema
na bra wo koye no wo mote na wa tu na wo bo wonu mu aba so adwuma pa wo mu ye sanyi wo mu anke ye be de nie na santia wo ba wo mu na so kase akura ne se His Excellency John Dramani Mahama na ni so ade hunu ane se eniema bia ye ne tetete ya na enta yie emfa mra kwa so no wo sese ni nyina foforo e fra ne se resetting na resetting no asojafo ka ho asojafo aseposo ka ho wo mu e wo borders wo mu nyina ka ho eno na nam so ene sei oko Eastern Naval Command ho na watra se ye kasa sojania a professionalism and a discipline to wo se kwan wo fa so wo mu yi wo maduma left right attention hey no we cha atene kama wo maduma no afese but soldier foi bele some time ago bi aduma ne yede wo mo ye no na nsam fata soldier fo baby eni kwa se soldier ni kobo ban ne yede na kogina ho na soldier fo bi kurakura nkofo bag ya suma wonum ebi di mpenimfo bi ba ma ko school soldier aduma pa ne ye ni sei enti wo pesa sa professionalism and a discipline no esa ba mu biye enti efiri na de ko baby a yanka se soldier ni nkogina ho no enya ade a soldier kro no obekwa akogina ho. We expect a very high degree of discipline and professionalism from the Ghana Armed Forces, and that we cannot compromise. Let me also repeat, this discipline also means not providing guard duties for individuals who are not permitted. And as we have said, those who provide the guard duties will be dealt with. One, those who deployed the people to go and provide the guard duties will also be dealt with. Ya kaso wo bi ye soja ni a wan hunu kura uta ne kurisen na soja fo pa se de ye tutu wonu mu ase wo pesa sa ahunidie ni ahosɛso no eba soja adwumam wo tra se won fa nso ha aben yawe ata so se asojafo se jampani se tuonya piafo a ne tumeto enti wo san bebo wo mu ho ban asam wo mu akade ya wo mu de be ya adwuma enti wo hwɛ se sika wo be spend wo asojafo ho e de ato niema wo behia e de abo ban de ama yen esika be se dollar billion no $1 billion na ban e be spend ye wo de kwa kototo niema akade operational capacity military logistics etuo edaine piane sania mani nyina helicopters enam wiem na boba papa afei eba no eposo ebambo nso a enso mu ba ba yiri mu pa ya wayari ya yenya sei ne gas no ne nyina wo poso terrorists ya wo mu nso nam poso ba enso mbe kanta wo mu aside that enuboni huja ya wo mu din wo poso counter narcotics operations wo mu be yesa nioma nyina nti aban na ni abrepa. Obviously, the Navy plays very, very critical role in our national life. Sometimes in the absence of war, citizens may assume that the Ghana Armed Forces has little to no use. But if you are to consider the oil and gas sector and the protection and the facilitation that you do, not just at the point when oil is being taken out, but even all the way through the initial studies, exploration and all, you play a very critical role. If you are to look at fishing, if foreigners will not enter our waters to engage in illegal fishing, it's only the Ghana Navy that can help us. And of course, sometimes with the support of the Air Force. If you are to look at the fight against narcotics, there have been several cases in the past, maritime travel. Maritime travels ye tu kwan namposo
Na deɛ yɛte sɛ wɔkasa yɛ Minister of Defence Dr. Edward Omaneboama na ne deɛ ti na a flag officer commanding Eastern Naval Command Commodore Solomon Esiedu Labi ɛde bi toa so no wɔtrɛ sɛ concerns ya minister be raise wo hɔ no nyinaa no wo mu ate na wasopam ɛpo no wo mu bɛbɔ ho ban wo mu edi enubɔne ho dwa ɛwɔ po so wo mbetu wo mu ase ya wɔ yere ne ya gas nso wo mbɛbɔ ho ban saa na adeɛ baako a wo mu srɛ ne sɛ logistics ya wo mu de bedi ɛpo so atrentie bi te sɛ speedboat ya an sɛ si po so a wo spark him ko speedia na pusu ko sebia yenya no entia so enipa bi sapunu mfimfini wonom a wo mu digya a wat unya ye ya him na akuri etimirika ba ho to arrest them all na yede wo mu aba enti eniama ne de wo mu hia bi pa. I was saying that the military is the bedrock of discipline, and if the government or the minister is requesting for enforcement of discipline, not soldiers not to do what they want to do, we will go wherever to ensure that that is upheld at the highest level. So we ensure that discipline is enforced, and anybody who steps beyond the bound is held to account. Dear yate say okase a flag officer commanding Eastern Naval Command Commodore Solomon Esiedu Labi odi hunu for Jackson. Nano na Jimet mpenifoɔ bɔ Ghana for amane ese bosum ye wɔ mu die ewiom be nyunu pa kosi August munti Ghana for ye nyina ye nya hwe ye se ne be ya ye ntade ahodo a ye hye no ebe ye papa netimi aboa ye enu se wo de toto afi ye twam kɔ die ho ana kyerɛ se nya sa na netie nanso ye be ne den wɔ mai Ghana mu ɔmanfo be kan wɔ ma hye ne nso enche pi na beto odwa se wani a ɛwɔ etifi do mantam ahye ase a wo su na afi wo twa jadwo wode a wo kam ene se enya de kwa bia so ensuo 20 no waswafo ya wo hwe nyuma ne pade won sam so wo mai Ghana mu Dr. Rashid Pelpo akasa hye dwumedie kese won krapompuni mantam a wode ato dwa ya wo kyese bremu die ewiem nsakra ya dwumedie ne etete Ghana for panti Ghana ban resetting Ghana agenda dwumedie nti a wate sa amanfo guso titiw ene mebu ne se wo mu su no wo mu twa jadwo nti sa mebu no ene ebe form se ne ebe ya wo mbetimi anante wo mai Ghana mo antene so ebi bedua nnua sa so na solar panels ebi betimi afixe ebi die ne se enwura efin ya adokro Ghana for no wo beyi se ne ebe ya wo betimi adadam wo se eyenhyehyɛ kese Ghana ban guso a wo ye ho adwuma na etimi aboa Ghana emebunu. As a sector, we recognize the importance of advancing inclusive labor policies and promoting decent work. Government, in collaboration with various stakeholders, is committed to supporting the development of a low-carbon economy that safeguards livelihoods and promotes sustainable development. We believe that the transition to a green economy must be inclusive, must be equitable, and must be sustainable. The ministry, our ministry, is committed to the promotion of green jobs at the national and sub-national levels, coordinations. The ongoing Ghana-EU Pact for Skills project is complementing the implementation of existing green interventions. Yekweti your software ya washe nyuma ne pade won sam so o my Ghana Dr. Rashid Pelpo ne sam anonom empenifo simi ko manka bi yemfa nkasma into operations any programs directed my Green Africa Youth Organization Mrs. Betty Osebon sukasa watch sesi adem wo mo ahofama se ne efre ne wiem nsakra ya dwumedie no wo betimi de nhyehyɛ pa aba betimi aboa na Ghana emebunu dodo na betimi anya adwuma yenti we se ye nya wan krabumpu ne mantempo ye de konkro nkuma ne honom ene wo betimi anya This dialogue on advancing a just transition inclusive 3.0 is not just about updating targets, it's about reshaping the narrative. It's about ensuring that our climate commitments reflect the real lives and struggles of people on the ground. The innovators in our informal settlements, the youth building local solutions, and the women bearing both the burden of resilience. And the commitments and communities of near transition mineral zones
whose future hung in the balance. At the Green Africa Youth Organization, we have seen firsthand what happens when community voices solutions are birthed, they last and they inspire. And here you quote here one of your operations, any programs directed my Green Africa Youth Organization. Maame Betty Osebon Sunesam and no director. Ya washer training assessment na fim quality assurance so the mativet yera Samuel Debra Kasana Nidia wadi to Janesen Pepino. Ya nansan regumante te mebu ne chirasa medie we sawa bona koyi efwa enansan regumante te okomu na afama wo. Nanso wo pa dia wo pe kola jobs ya nanka wate no office wa she bia shirt white ni komu ni ebia hodum na wo boso pepa nanso wo chese ebremu de omguso a wo mo yesa ne be ya TVET betimi aye krabehwe na afem ya tete mebu dodo na wo na afei wo mo etimi enya dwumedie ne so mfaso. Being committed to sustainability, the service is integrating green concepts into its operations to equip learners with skills for green jobs, aligning with the sustainable development goal, special quoted. With the aforementioned mandate, the Ghana TV service recognizes the vital role in preparing Ghana's workforce for emerging opportunities and transition of a green economy and its unique position to drive a just transition that is both environmentally sustainable and economically inclusive. Director ya worship training assessment na so quality assurance so Ghana TVET Samuel Debra Sansem way George say ena woboano. Yanka bi shemu ena office of the special prosecutor. Ode ba ku bia betum we. Na krata OSPDP monti so wo chiremu say enka na epenye kwankyerefo na oda National Petroleum Authority ano Owura Mustafa Hamid. Oni afoforo nsi anwuma ko miensa ka ho wo kan nyina bom akwakoye nkono. Sika bia for won saase a amfa kwanpa. Na sika ka ho asemu yi 280 million Ghana cedis bi wo mo papa. Na OSP chirem say da bi. Say bi o man Ghana na nya ba akofo dia. Erija won so ane ade asoa wo. Na emom si adi beja na de woni bebo ho asafo hene. Na sika oni kwan se odie wo bebo mu aba sa ade watomra. Enti OSP so oboabo ho nipa nkunu do makwa kogina mra no mamra no wona di se ne yese ne fata. Na we na kwakwa ya mra asem. Na ye pa hadura ye nkopo ano na nwura mu ne yebekonti no. Prem to braka se boso hene na akwame amo. Ene lawyer akwame adofo twetwe ho nkomo. Na lawyer ka sem ne na wo chire mu se na OSP no munji ni se ne tumi ekuta no wo ye di mana broso ana. Na OSP say sika ye ka ho asem yi enka ne aban ne breso ne si ye 2024. Na sa na tie dia OSP so obetima nya tumi na odi atu sa na mo afa sa asem we hu a enka ne parliament atwa mu parliament no wo se sa asem ikoto o manim. No mo ma ho kwan se OSP wo ho kwan se wo nhwemu de fa sa asem yi ho OSP utu sa na mo no se wo ntu sa na mo so yembisa ne se attorney general man kwan se sa asem wo no wo so mde kopie mra nim no attorney general man kwan ana se attorney general man kwan dia ene OSP yemmani hu ni se ana mo ntu opese wo tu no obebu mra so Odikai the charges no aya fault in the sense obia authorizing no and they act and say unless you are authorized you don't have the mandate. So this the lawyers will go and knock him out because the act is he has to be authorized and he has not been authorized by anybody. Although I didn't hope and was me investigate way. But a man can say you specific cases. I just want sorry a crabby chemo especially the man was investigate you. The law doesn't say that. A man say specific cases relating to corruption and corruption-related offences, and you should be authorized by the Attorney General. Has he got an authority from the Attorney General to do this investigation? You have to tell us. In my view, the name so I said that to Nigerian court is acting like a king kong. Na enwache no ana lawyer Kwame Adofo wo chire mu say dwumadie bia na se dwadie bia fo sika sem wa ennam kwan pa so money laundering no OSP ebru tumi so na Ghana for murafi onumanya for ma Mrs. Labanada pa na asem no wabra OSP so mu na wotu ho na mu tu ho na mekoduru ba bi no wo sei na ho ode apem entu odane di ma we kofo se we kofo nsum enensem a OSP dia betu mu money laundering en wo so otu ho na mo no na eno no enso ben na eda efi we ho. Second, conspiracy to commit money laundering. And this was interesting. I mean, Kyle, and Treviana, Mammy, see that a package by. So, guys, Mammy, see that a package, they do baby, was where Jane, and any mandate, not a money laundering. Money laundering, within his mandate. It will refer my yoku. So, guys, if you're not agreeing, man, so,
because we share law no dia on babeka in the case of Mrs. Diadapa what see money laundering any mandate or what can you be no nyina ye kasa put me say obi dem what jama so money laundering the any mandate it is Diadapa dia be come you okay and it's on record the money laundering your mandate there all of a sudden abajuma and there money laundering your mandate and then they go so my lawyer Kwame Adofo was a private legal practitioner. And now, Premtobra Cassia was one who had now Kwame Amu, Chicken Como, and Samui, what de Etuja, Henry Quasiminka, and a Bob Manabui unknown. Na Emra Sabeja for Asetinemuna, Honorable Frank Anodompre. Ya, or ye minority hipua was I Emra Sabetenima this war, and Sawomu Adwejri. Na wo bisa Mr. Speaker say, Mr. Speaker, for some time now, Saudi were near the Etira. Obetia so amanfo tia na etientiam birth certificate no sa wo kwa akopa bia unya aye biometric birth certificate no enkofo onye bi na akoye wo hawo pa etetira amanfo obo wokọ a birth and death registry one mu say ya the same problem na wo ho na normally wo bi koye passport wa na so okodi dwuma bia aya daya wo benya birth certificate no sa krata na wo mo print ye no no wo de akwa akodi sa adwuma no ebe na kakra ni ebi ni ho onim de asie na Mr. Speaker so a champany said the ordinary crime no yin tachira maso abuanti Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs Honorable Ahmed Ibrahim Owaha enti onyanwe en Honorable Treso Ayampa for some time now say no mu challenge kakra na sisia wani wo mu kase Controller and Accountant General Department wa print bebre wa print first batch ya eno say wo ma seda den sese bi e de ato ho a bambo mu no obie ni wa obetumi aye bi di afra specialized security feature papers ya said the omosi ayen we design no obia ntumi ye bi mfanka ho ene se what they call birth and death registry no what they akwa akosom o manfo ana ba konso anu o ka se ye bede na saasem we bi nsibio no eno so mo de nioma atoto akwam se ensi da se ye to o mamu se sa krata we yi a o kwa akoye birth set ya ye yidi ma we eho akwa atwe obi ewuo ni akwa akopɛ krata wo ho e de akwa akokora nipa kro no so eho akwa ate we ya de esese eho kwa ate efiri sabre de kono enya ade ebi besibio. On 3rd April 2025, the acting registrar requested the Controller and Accountant General for printing and supply of the papers to avoid the shortage. The Controller and Accountant General was further remanded on the 15th of April 2025. The Controller and Accountant General acted swiftly to commence the procurement process, but the process was fraught with few challenges but were surmounted. Mr. Speaker, I'm happy to inform this August House that the first batch of the specialized security feature papers have been printed by the Controller and Accountant General Department and supplied to the Birth and Death Registry on 9th of July 2025 to enable the registry to serve the public effectively and efficiently. Accordingly, the registry has put in place the following measures to clear the backlog and prevent the reoccurrence of this unfortunate shortage, which affected the operations of the registry. A. Cleared and distributed first consignment of security papers to all regional offices. B. Issued directives to prioritize processing of pending applications. Samekai. Enti womude nioma toto akwemu a o bebre nam kwaso a eba na bi kura nso nsibio. Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs Honorable Ahmed Ibrahim Emmanuel Akole and William Ginty. Now what you back na social media so trending passes here the Nigeria for Kingdom bakwa eye ibo ye ba besi wo my Ghana munti na atase si wo my Ghana mu adodo na kire se ye no an se na me ye che ne se na hia brusu na hwa brantia na social media so wo gina hodom a wo ye interview na chukwu ede Jude wonu sei ena na wo kasa wo chesa asase nyantampa ne nsaka e wo my Ghana mu na ibo Kingdom
kingdom wo sibi e wo my Ghana mu sane be ya wo bibia wo ye igbo ni no wo ba ene ene hodom a e na wo ba wo sese ntina Ghana fo se ye nim sane wo mu sunu wo ban bi sitie e wo Nigeria man mu nti pass wo my Ghana na afi wo ba sese de na ya de bi ha adwene pa dodo na hyase frefra wo de a wo kan se enti Ghana ye mpanifo betena se aye nhwe haima igbofo kingdom epie mu ade ne ensam wone ne afi etutura sembetwi ni tipa na so ne egusu aye kasa se aban ye teso NDC aban mpanifo hyase ya wo kasa HSS ansam wone na ekọ so social media so ne ye kan ho asem no wono so kura wo mo kasa de afa hunti no wo so afo ya wo hwa ma hodo so nsam so wo my Ghana Samuel okuje to abla kwase abrante na ye hu no ewo sa video no mu no wato nsa de afa meeting akoso na meeting no course no bi sa akrachi ni say ti eba ne sen na wo free wo my Nigeria my mu na wo ba beji asase nyantam wo Ghana ase be bia ti kura na yesi ningo prampram ne tes wa ba beji asase a ti obi a wo ye iboni bia so de ya adware ya na akọ honom wo bo ho sese no wo se da bi abrante ne so o we de minister mpacho asam ne de enokre sani hu social media so a Ghana fo bi yam hyehyem ye na sabe ibofo ni bi wo hodom a wo mu kum ni pan na sefo nti esuro na sefo no me pa chaw eye interview a ya ye ndadada tetetete da ye kura no eye 2013 ena me grant sa interview no na me kura me te hodom a me ho adwiri me awose egu mi sintobro san se mennu me ho se me kan sem bi atisem we de me ka kire se minister mpacho no kura ni nyankopon anim ni asase ba ku se quarter plot kura na Ghana ha mensan kaye na me ye interview no wi a me kwatena ase no me kwatena ase a me dwen dinam se a na adan na ohoho so maba me ba beto abontin prumuntu ono kura de sa asase se wo kodi a no wo kobisa baby asase nda kura amanfo kan wasem no wose wanim ho ma chinti chukwu ede jude se we de wo gina minister name na fam wo de chawpa anu odin akwa ma Ghana ma pene excellency John Dramani Mahama sa asem we atwe ni ti se ma pene na ehuna amane na amanfo kasa na nti JDM odinsempa na bonto oba betena se ema Igbo kingdom atwiri ti wo my Ghana mum afe Ghana ban ahemfo Ghana fo gina se wasram ada wonim ne ba no so sa interview na wo ye wonu ne ho se wazo wana kura anwene ho dwene ho kura obesode nti we de wasre Ghana fo na enu na yewura Samuel okuje to abla kwa wo kasa no wo se we de obesre wo ye hoho Ghana se de eba ne se hoho ye ajai ye doni pankasa Nigeria fo so ne Ghana fo ene ye kan yasem omo Naija do ye ho ntenwumi wa we ni tua Stone Boy na afi so Davido ene ombo nwom Immaculate me wa bo nwom kama wo mu aduane Ghana jollof Nigeria de ne ye ho competition wo mkra be ware ye mema ya so kra ko on ma wo mu ma ye ko ware wo mu ntirutim se anyonkofa na anu ode typically tight enti Nigeria fo za ho we wo mu base a na Ghana fo ye da wo mu fom se ya nti wo besem eni kwanso wo mu ba ade bia wo be ye di feeling kikawa Ghana fo asumdwe ye kura mu se no wa ba bese no wo ba Ghana fo ye te wo no e ba ne mra na ye di so na so ho ba ya wo bedidi wo di aben kwansa so de bia fo watade afiri fufuo mu dia na wo ba amane a wo chem se ya de bia ha adwene panto wo besem wo bia wo twini ti wo my Ghana mo ba Ghana mra no to bo asikenken mu fiti ekosizi so sane be ya sabi wo nkoti mfa ho ba ne se be ha adwene pan asama minister wo di twa to ne se wo dokese ye wo de ma bibini die Ghana fo nya de kwa bia so ya toto ne fom to wo besre wo sre pa wo se ne nti a wo pacha wo ne se wonim se sa asem we ni su ne ban bia sha se atwiniti wo bu ha wote a wo nkotie mu ye wote ya ne wasom Igbo kingdom baso wo my Ghana mo na fe xenophobic attack ya course South Africa mem na ebi betwiniti wo my Ghana mo wo se wo penisa nti na washa ase a wode kokobo anu woden wode kwama safo ni nyina entity asunku bi abaso e wo my Ghana mo workshop bi na we no de hyehyɛ so e de ma wona wo mmara dwumadi mu wo kamera na wo te mmara ase na boteta santiti nyina ti ni sɛ ebefa befo kwan so na yetumi abona mmara no enkonko ye den tawe ebetima abafo mo no obibia wo hiamwa mmara emwa no onensa ebetumi aka bie na sa workshop campaign for the hyehyɛ so yi Ghana Legal Information Institute pen for na hwɛ ya wo hyehyɛ ya GIZ for efa hoka na dwumadie yi empenifo se tire wo hodom ya na yenhye kotodwetwe eche mumu fa ncheme na anidie nso se ne anidie wo no enti what on say the first deputy speaker of parliament to the for Benada here for amode nanu madam kopie mu e wo dwumadie ya se na owura ahiafo ka se na wo kirem se edin eda dwumadie no so no na kwa so a no emra no wo se timi ba fom boko se ne be na Ghana ni ba bia no ne nsa betumi atoso
na wo man ewo mu ni won kofi bo ho no mo ene asem to no a wo tene ne nsa na atomra so ene wo no se no be famra kwa so ne nya asem ketewa obi so ho no mo be bra ansa na mra na timia kan bi dia ma ne ko basa emwa ezan so man Ghana ewo mu yi obi a wo ne fa ahudi ne na hyede sa mabra ne timi ba fom na me hu me fa ahudi ti ma sede ase a ena metimi aboa na emra no e ba ne ka wo so kan bi dia ma me entora benada hiafo kire mu se dwumadie mpenifo hwe na wontie na so pam na wo mo ase na be na abefo kwan so de no yewura nkonkofi ho se na be na obi bia ohia emra no emoa no ebetima fa abefo kwan so na ne nsatumi aka bie. We are here because democracy itself rests upon a fundamental promise that every citizen has the right not only to know the law but also to easily access it. Whether it is a small business owner in Tamale trying to understand tax obligations, a student in Kumasi studying the constitution, or a farmer in the Volta region seeking clarity on land laws, they should not face barriers. The law should never feel out of reach or difficult to navigate. It must be accessible, clear, and reliable. Knowledge of the law gives people confidence to navigate everyday life. When individuals understand their rights and responsibilities, whether it is about land, marriage, work, or access to public services, they are in a better position to make informed choices. Na enu atire no enu odumanyamfo benada hiafo wo se gina so ne ode atumpenfo kan bi wo manim ne titiriu ene mranimfo se amamra no yenhwe yemane ma fomboko na Ghana fo nyina ne nya so mfaso na santitie bi se no wo se mrase bedwafo se kan bi anko gidie se betumi aboa pa. Parliament itself has embraced digital transformation from e-petition that connects citizens directly with legislators to the digitalization of our historic Hansas, making it possible for every Ghanaian to explore how past parliaments have shaped our nation. However, Parliament cannot and should not act alone. The vision we share demands a joint effort. It requires partnership between Parliament, our judiciary, our legal professionals, academics, and civil society organizations, anchored by the technical expertise of institutions like Gali and the knowledge and experiences of our counterparts in other parts of Africa. Together, we must build not just individual digital projects, but an integrated, authoritative digital ecosystem. First Deputy Speaker wono anso ne mrasebedwani a wo si adehye wa Kachi South anamu wo mrasebedwafie odumanyamfo benada hiafo ne na etwagu ye na ne kasa akire no program lead ogina mu edema GIZ eku no opanyini so okasa bia odumanyamfo benada hiafo wo bona baso papa akire mu se odina ni monyam mpo ebepie dwumadi na so no wa hye omani monyam pa. His Excellency mentioned that the Parliament is doing a lot regarding the digitalization, but it cannot go alone. I mean, this is 100% true. I very often felt the same issue, namely that we cannot go alone. We need the cooperation of everybody, from both sides, from this side of the judicial system, from the other side of the judicial system. During these 2 days, we will have such an opportunity. If something is depending on us, please let us know. We are very flexible, of course, within the limits of our mission. We are very flexible to support, and we are very in favor of this cooperation. Penyane ne etwagu ye program leader ogina mu edema GIZ ekuno na ne kwakra mu no enka ne akwapem South mrahye bedwani wonumnyamfo obi amoa opanyini ni penyin kofa baya Ghana Legal Information Institute ekuno odano ono so kasa bi abotaye ntie ekohwehweye na entity wode hyehyɛ so no o kyerɛ mu sei. Pekwan ahwemra na ye brɛ to be obetu akɔkɔ to kra na obeko tu mra bi no e bi judge no kra mra no hu se aba e wo case bi a Supreme Court akasa di to ma ye ka sa mra no no mse sa mra no omo nya sure se wo ho enso da Parliament apase sa mra nyame adom ye ni boss so hu se other countries no omo etumi afɔm legal information na se be TB wo Ghana utie data ne no ma Ghana se ne se du akire no e se aho kaka na kɔsoro na be kɔsoro a ni nyina ye ahoɔden no amincha de e de asɛm to GIZ
government for anim ɔma huhu fa so nti yɛne ɔmo yɛ program bɛma yɛtumi akɔ anim ɛna yɛn nuanom so ɛwɔ South Africa ɔmo de ɔmo coordinate African countries bebree ɔmo so aba abɛboa ɔmo technology no ɔmo wɔ equipment ɔmo bibi ɛhyɛ ase ɔmo ka ne ma equipment yɛde scanning judgments no ma ansa na ne judiciary no kora ɛyɛ agreement a sɛ yɛtumi de two platforms Penyan ne etwagu yei ɛyɛ onumnyamfo obi amoa Penyin kofa by wada Ghana Legal Information Institute no enka ne akwapem South mrase badwani ama moakwa o jumper na mane bo enie na Uncle Gabo ete kansa wurodo eno wo secondary takrade na yase asɛm bi asi woni fie ho asɛm asi woni fie ho wo kansa wurodo wo secondary takrade Western region na yenua apia dankwa unim asɛm no pa apia rade asum je nka o eka so me nya kwabena na ohun ye de adon kra ye me gidi so ohun ye eye awono na ewa hapa awono wa hapa menim se Western so sa na tie de a chen kran awona no den papa ze de oda unkona dia obebre fantuma kata ho kuntu blanks ho yo asambe na esi wo kansa wurodo ho kwabena arehosem ya wotia na wokoma ete ni nyina ene se opani ya watwa nananom ewo ensedu ye freno Francis Kwab ya wokọ kansa mpotemu akropemu a to bo wanya mfinhyia no adiosia enkron 69 years na wano ankasa sinifi a wone ne ma atim kofo kra be hai edane bi ofie ho a o tenant a wone mo ete no na wonka bi enhyemu ene anadwe a ade ebechin arehosem ene atorenchima wotia na wobo etipa esiye ofie ho ni nyina ne se abrantie bi a ne din ade Gideon Yankee wawie senior high school a wanya mfie no aduonu miensa na omo a wompotem ho ni fiofo echese unum ete yese opening Gabo ni dem ho obi enen so gidigidi opening so 69 years no hododo no enti oni ahori odi nipa no ebe preso jeme omote ya no se obi etiem wodem se I need blood mi hia moja ne ma no ete etipamfo no ete ne nso na hwan na ekọ etanse abrantie a mojamono wanya mfinhia de onum yensen na okura sekan ekura paso ene nioma yedi ewu no digina opening so a odi na wu ewo no ankese ne dem a osi ohia moja na wanom omo eya no nkakra bema ba ko ofi obowura mu ewo dem ho no na kananana Uncle Gabo atwa na nanom ewo ensieb ne no eno mo bo moden eso abrantie mu a wo moden no akoma aposifo odi sanya mbrase mi wie yachi no na omamfo ewo se abrantie asana nse na dwen ho ya aka kopem se ono ankasa ne maame emprempren watutwa na o maame no eda ya sabia odi arhwe sanso na nanse ya so bi ewo ho omo ya so do tisi mu ewo ho a amamfo odwane ye pa ni kinete se wa ya keka wo ho a no mo ehwe no achi no ane so mo anya na nche na ene ahmadachin wa akoto ati ora Gabo a ono ankasa sinifi a omo hadan ni bi eso a otitwa no amwato na nanom ewo ensiedo mpempe ya me no kasi aposifo ensa aso abrantie no a obino akoto omo akache eno ma hyase a omo eye asem ni mu enhwehwe mu enti uba to mantem ha kansa rodo ene esi ho ndie akwako ya rehosem ede ama adehie nyina na apia no wo kase wo need blood I need blood no ono what blood no what the yadai wo no mu anase wo de sresra no ho omo wo fie ho a asem ni si omanim ahomadache no hema so no ejese na o kase onhia moja no wanom I need blood onhia moja na wanom eno so nti eno to se papa panin so a papa no so ntumi na ampreso a otitwa no na omo ko ho nti no senko ba no moja no so the best run hu ene de nya de a otumi eye yakopem so manfo no ho ya ha omotume che no na Gideon wo munim no wampotem hwa na wote wo munim no wo munim no ewo krom ho a ono ankase owie takwa senior high school ebrebi a etwam na branch 23 years a oche kansa road no ne mame ene abusuafo a onuma ha dan ewo ho enti ade a wo munim no na assemblyman o manfo ye wo fie o chese nansen so mu hunu ne aba no so edikan ne mame ko okunu ena otitwa na
okɔdne kɔda ya sabia ma meni gu so ɛgya yahwɛ ɔmanfo bi a ɛwɔ attempting nipa baako mienu miensa bi a nanka committee for ɛhwɛ na kye no ɛno so ɔdne ho kanwura a ɛnɛ yi saa wa befia na dwo a aba bedi ewu ati sei nti apia owie secondary school baaye no ɛna na waya kekra saa no wahu ɔna pa jɛ obra bi na manti de na wo na bibisa sɛ owie secondary school baaye no ɛna na waya kekra saa no ana sɛ just recently recently ana yes I can say school 23 years the nature so we senior high school bɛyɛ mfie mienu nya bɛ na fie kura ɔne nkɔ no pom hɔ na nan sɛ so mu hu ne aba no so a ama na yɛ kekra saa akɔwie sɛ no de bi susu sɛ ebia na ɔde ho akɔdwon ɔkɔtik bi a na sɛ ɔno ankɛsɛ na dwen ho atɛtwumanya dwen mu yare ntina ama na basa ndi afei na positive ahwɛ mu a sɛ banjinye agya na bɛkyerɛ ndakɔ akɔpie mu ɛwɔ ayasa bi ahwɛ na dwen ansa no mu de property enam so a ama na yɛsɛ na nse kura ba ku bi sɛ ya wahu sɛ na me pese me hu sɛ wɔ secondary school ana ba ku bi nso sɔfo bi hɔ no sɛ yo mde no kɔye wɔno so wie secondary school bi wɔ western hɔ saa wɔ baaye no saa wɔno so I need brad yanti sɔfo no nana wɔ bobɔ mpae ma no a na tiri wɔ confess sɛ wɔde no ho kwahyehyɛ nneɛma bi mu wɔ school hɔ ɛnti na mpɛsɛ me hu sɛ saa na ɔrane ne te saa bia ne te sɛ abatan no ɔmɔmɔ mani kɔmɔfra no especially ɔmɔmɔ wɔ senior high school no kɔpem sɛ ɛyɛ adɔso dodo yes ɛnɛ wɔyɛ agyene paa wɔn kɔ secondary school especially wɔn mu ɛtaa kɔda hɔ no ɛnti ɛsɛ abatan no yɛma yɛ ni ɛkɔ school nkwadaa no ho paa especially so wɔn kɔ boarding sɛ yia ehu apia fo wani di akyire paa ɛbɛsan aba hɔ oda se kwabra yo atiefo we ye nua apia dankwa Rock FM adeɛ baako a de kyekyere ɔman ɛyɛ ɛtoɔ na woyi ɛtoɔ ne si nkyɛn sɛ yɛayɛ na wo so a wogu so a woyi adwuma no bosom bia no yɛ osika bi a woyi na afɔ de atoɔ no sɛ ne ɛbɛ betumi aboa daakye bra wonya mfirihyɛ aduosia ɛkɔ na wokɔ ahomegye mu no saa sika ne bi ɛna behia sɛ wode bɔ wasene mu bra na no ɛna mpanifo de ato dwa wɔkyɛ sɛ mpempi no Ghana ha snate dwumadi a wodi na ɛhwɛ ne nanso yɛ ana sinto a wɔm ne sɛ wo pɛ bi bra wokɔ ahomegye mu a wo brɛ pa obitumi twa kwan sɛ bɛwie akyi no na sika ne nsa ya kuma binti no pani kwankyerɛfo ya wɔda snit ano kwesi afrɛ ban ne akasa wɔkyerɛ hia sɛ snit wɔdwumedi a wɔdi nyina no obetumi ademu ayɛ na abɛfo de na etimi aboa wɔne abi enwuma na afeso wɔne a ɛyɛ adwumayɛfo wɔde sansɛm wɔ nyina to dwa bedwomo nkasa ho dwumedi ɛkɔso ɛwɔ enkramantemu ensɛm wɔde to dwa de bi nie Senate yɛpɛsɛ yɛsom sɛ yɛfa ɛkwan bi so na pɛtɔ bɛka sɛ convenient ama wo sɛ wone yɛbɛdi nkita ɛno ne adeɛ a na ɛda yɛnim paa anɔpɛ yi sɛ yɛbɛhyia Ghana Employers Association yɛbɛhyia employer groups ɛwɔ Ghana yɛbɛhyia institutions ɔmo employ Ghanaian workers ne yɛakyerɛkyerɛ services a yɛwɔ on our digital platforms ɛbɛma no ayɛ comfortable and convenient for them sɛ ɔmo bɛ process ɔmo Senate contributions na ɔmo atua Senate contributions for members ne yɛwɔgye de asoɔ sɛ by the time yɛbɛwie all these ɛbɛma yɛ compliance rate akɔ above 90%. Yɛwɔ platforms bebree a ɛma ne yɛ convenient sɛ baabi a wote biara no baabi a wowɔ biara no wobɛtumi ayɛ wo processing na wayɛ wo payment. Ani a yɛkɔti epani kwankyerɛfo yɛ a wɔda snate ano kwesi afrɛ ban ne nsɛm ɛno no ti wasrɛ sɛ adwumawura anomfo no yɛbɛsrɛ sɛ yɛ na sika na mutua sa ketua de ma adwumafo no momma emunye du na saa sika nkuma ne table top de ne de wode ma adwumafo na enso hwe ebi de fa sɛ anoma benum upagya kura nye yenti nipa no wonim so wayi adwuma pa ne mebunu pɛ so sika yim Gladys no mbo a wo mu bo adwuma yi na afi wonya asisi yes bɛkɔ na wotwa kwan akwaje osika ukɔya ye pagya hyɛ wo nsɛm a 1.2 ti adwuma me ye nyina no na yɛ sɛ wo ma nkyerɛ mu ye amfa nkyerɛ na no si na pani kwankyerɛfo ya wɔda Ghana Employers Association ano Alex Frimport kyerɛ so wedi ho hia wo nsɛm pii na wo pɛ sɛ wɔde to dwa san sɛ san hyehyɛ wo yɛ asene tempanifo de ba no nya baako fo pɛ asɛm na mum ye nyina ya so die
Very important that Senate also change the way they interact with employers and also the contributing public. So the digital innovation is quite impressive, and I would urge everyone to make sure that they visit the sites and they transact business with Senate seamlessly. Well, primarily we have to continue to advise businesses to make sure that they pay their contributions, they register their employees, abide by all the directives from Senate, so that the trust would have the necessary resources to run the business on behalf of pensioners and also contributors. Senate has enough authority to ensure these punitive measures, but as an association, we would always encourage employers to ensure that there's voluntary compliance. We don't need to wait for Senate to crack the whip. You have an obligation, you need to comply with that obligation. Penny Kwanchira for ya wada Ghana Employers Association ko na no Alex Frimpon Sansomwe Prince Bafo Asamwa Papebi ena woboano. Afija kwabre no from na sebedwani openini ukoko piemu ewo na sebedwe fia bejoku a ehwe ahonede ho nsem so deputy ranking member bejoku e waka ho bie na openini na ne ensentwerefo adi nkomo ene anopai kokroko dwumadie so wabra na chairman general tiadwam na wo kyeremu sei won say ne kokoto fango a 1 liter bia no cha 1 Ghana cedi e wo so no wo hye nkyeremu aban ne ma Ghana for nya sa na asem ne te aban ne kyeremu sei okopiemu energy sector ka wo hopa na eka da Ghana nim no enu nti na aban ne hwe no agege 1 cedi ni wa hwe no ode akonka ne na aboa opanyi kyeremu sei nya no kore enya sa na asem ne te nemom nya ade ne tie potin ne sei sika e benya mpodi akra fango de afra mo ne mpo ne ho ode de mo man no enti aban no fa sa akonua sa we so no wanya sika na bra no yatimi dia kra fango afra mo ne aboa mo man Ghana fango ho nsema ntima nkwa atwe ogina so sra aban se bibi se no eyo man nyina no yenim asem enti no kwa so mo twentoma kata so se o mo disie Ghana fo ekobasa ne kamia kwa se o ma Ghana fo nsesi fom na onumunyamfo ne jebira anopai o kire nsemu sei That's no I can want them say the Kwakutia and the Kwame and yes, the calculation of Yabano, which means that this 1 Ghana city levy is essentially to purchase fuel and take care of any day. Now, why did we get here? That's the question. I don't think yet to fuel. We are buying fuel because we are signing IPP contracts, no? IPP contractors, say, what the power plants nebra. What the plants and the bar, independent power produce the bar. Yeah, about you bet here, you bet top fuel amount. And that is why all this while I've been advocating that one of the best things to do now is to look at renegotiating the IPP contract, which we began. I've always been arguing, saying, order not for us to continue once the 18th of fuel, are we going to go back to increase the levy again? Na enu akire no enu Nyamfo Collins adoma ko mensa wo se de tudwa say na liter bi etua 1 Ghana cedi wo so no e dia ho kire bebo mamu pa this doom solemn, at this particular point in time, a bit overburdening the Ghanaian people. Okay. Especially at a point that there are other taxes also are ABBA system. Because of this doom solemn, they will say poor prices in contrast to what the government actually say, levy in pushing the prices up. Our position as a minority still stands. They still say at this particular point in time, we increase the levies, especially OSHA budget in March. The finance minister and my say, also it be for consolidation. They will be all it will not cause an increase in the levy. And within 2-3 months, almost back with an amendment, ever cause an increase in the levy. No, I mean, and the position, if you ask that, the position of the minority has not changed. Nyamfo Collins Adomako Mensa. Openini ane afija kwabre north na shibedwani abijoku a ehwe ahonede ho nsem so openini waka ho be said deputy ranking member ena kokoko dwumadie so woni chairman general Kwame Sefa kan etwetwe nkomoyi anopai na a peace news ane Bono regional manager PURC Ora Patrick Ekasai and what I say this time around umaya dear pa Bono Regional Office, a Public Utilities Regulatory Commission. Umaya dear papa also operations ya umaye our first half year. Not as so far so good. At least womunya better say a tender complaint. Ya a free utility consumers in time. Our Bono Regional we a nipa best 96.5% ya. Complaint no
womo resolve bebre edema womo na bra wone ye kasa no wache se wo hyem kura commission no womo tumi yadea ma sika womo recover ye bem to say 850.840.71 a Northern Electricity Distribution Company eso womo yadea pa afi yasi afre bibi consumer related adjustment eno nso sei womu calculate ye na ye 43.282.27 etrese womu ya de pa. This first half of the year, in Juma, field investigations, conform mobile office na ne baby I acquire any amount for couldn't get home. The bit me a total complaints of about 800. Now we were able to resolve 722 complaints into share Brunibeka percentage wise, it's resolving about 96.5% of complaints and Sakai. The adjustment of first half of the year. It may pass our consumers about 45,000. And as per LI 2413, utilities also won't find some of the complaints bedding. Ever buy a swear, they are sharing utilities no complaints by 2 major complaints. 1, illegal connection, and 2, non-payment of bills. Na enwantino ase PRC for ene Ghana Water Company Limited kura ka won ho abom. Na third quarter no woman lante a public education campaign ya eno say baby a wodi we ne kire pa ne nsu a ye yusu wo fie e kwa be fa so a ye be kura ne yie na nsuo no nkokwa. This third quarter year commissioner idea friend water quarter near per se ni Ghana water for edin kita ho near coming up with programs say need to for especially in Sunyane I nim say you're rushing in Suno we nim say over the period no Ghana water has put out a lot of measures on person making sure say in Suno you're rushing and so me dey e be take akra until the point I bit me free okra nti ye ni Ghana water for edin kita ho na ya kan ye ho abom. There are large education for this particular quarter. Now, more distressed areas or more having problems with water. No, you better educate you more on the plans Ghana Water has for them and the importance also of managing your water wisely. Bono Regional Manager PURC, Wura Patrick Enchi. Young few mantem headmistress here watch for him senior high school. Mrs. Augustina Samwa na one workasa na watches a bremu de school no ehia mwa sene be ya adisuani adechire betimi afa no ntuma pa e for the sansa bo nyina to dwabra school no every share du dwumedie ekoso sisi ada adisuafo ndoso wombebro 1000 nenso oba hono ma classroom adan na yensia pena bia ya e ma ne dane sei eno so kuma bi wo mu ni hyen bungalows ahodro a chechefo betene wo mu ni bi adisuafo mpa kuma bi enkonwa kra ne bi ni hom timame de atodwa watches e ba ne sa na ye kire mofra na de na akọ edene pa de amom wasre se Ghana ba afi wani a wo mu nsem wo bi nyina nko ommoa na school ne emua batan a wo mo hwehwe no wo mu nsa entimi enka school obaya chere nanso yenyi yen wo hwe yenyi administrative pickup yakọ yegina kwa ho na yefo car it just band the original pickups on kai to finance high technical school and boys in boys dormitory DT na why was am here yenyi administration classroom is administration block yenyi bungalow amepe na meta campus teacher bia nya hot campus nti yesran so ojeche bungalows ayon kai mo frama no wonya bet no ngwant na do yesran de onya mahe yenyi staff mo mpo yenyi ndi ase na yetna na ye mark na yecha ndama bi wa literature na yetna ndi ase na ye nti yesre de abanamba ya no momakwa ya no mboa no mbo ye na tufimansi high technical school mo fa ne campaign fra Headmistress here wada chifu Himai Senior High Technical School Mrs. Augustina Samwana no see no ena peni kwanche for ya wada adehia no fifi matamo Julia Dufie wo kasa na wose wo besra about time titiriu se mmofra na adehia ne de nyeze de bia metua school fees ena mato books enti abofra na bra bo wo mfa ho nanse red ne tramo no adehia fo no twe a wo mo twepa na de wo mu hwe bi mu ade ba ku se wasne nyina ye about time ya sede ya shodie
Indiscipline is on the increase. Almost all our schools. Eya na say ye re fi bibi kakra say ye will code of conduct for students, code of conduct for teachers. Na ebia ne de ofomo a eye say ye de ye. Awofo bi mu wo ho a omo ma pa normal form bonus school no invite omo so omo bra ne yentina se ne yenhwe se de mofra no bambo bekwa a bebre no omo ma enti ama mofra na ye se omo ade omo ho awofo no so omo bebie kwa ne omo ne teacher fo no edi nsawo so eno so ebeboa ani ayekotie wano ye pani kwankyerefo ya de wani kyem mfifi mantam a wo hwa adehia ho sam so Mrs Julia Dufie ne nsam anonunti abata no wedi asam kese ene da monim na otumfo amoako otumfo amu asasrako ya wotoso nan wono eye wo hene kese atwifuman nananom atena nkonya ne dia wo ka nyina ne se nansente wo behwa sukuu da no enchepe asase na ho no ni aton ne de ama China fuei no amu de ye galamse no se da we de obesre wanu se we na afemu de na so wo twa nani ko ekire a are ya no onyonko obenten bi teacher kapote bi tenchen na sukuu na sase wo kwa akoton se yemfanya galamse wase akoba ne se be ha ne pa Edika no this na nanamo ina ya persuasion no e boy homodin said ye be ya yensase no ye be bo ban ma illegal mine no ense yensase and the tosun bi no ye school sase no so no nam say your foresight say the school so no e be ya kesiti no e boy homodin say we pensase go e de medie e mfato ho a sase a e bi ben school ni na no mene tasuru no makasa de ato ma school for no the development people say school no benya akwanya bi say dance bi baba ometumi e dia eti yekusa yebo ehomode otumfo amu asasrako ya otoso nan wono yo hene kese watwifuman nananom atena nkonya no wo mfimfim mantam listo aboaje da costa na eboabo asanse boya no a wode ebedan ahafo mantam so afo ene odumnyamfo charity gardener na openini ya na wosere mpirifo kan bi ewo mo wapomdian fam say ye wo su ne ban bi ewo ye musa Ghana fo ene ye etu aban ho etu aduam aban ni maami aban ni papa inti aban ja pade esaya na ya twe ye ni ye yenhwe hansa na sei esiewe ya sa abo aban tiri so se mpuntu ehwe ni mo no aban ni ntime mwaye na so me ne mu kase na aban na ye ama yankasa yenhwe ha ma na sei odumnyamfo de sanse no tudwa wa bra Newmont half mines woni project care okoko pie mu ewo goso na ayarasabia hodo wo ko omwa na emfidi ebeboa na pomode ho nsema fa no to padi efira dodo na no cheye ede ma ayarasabia hodo wo bono e na half mantamu na emfidi hodo wo cheye wo de basika fa mu a baya $700,000 na chese bi wo mu papa goso municipal hospital wonsa kan bi Atroni health center wonsa kan bi Mehame chips compound wonsa kan bi Sunyani Municipal Hospital wonsa kebi Enkasim Health Center ena Kenya District Hospital wonyina no wonsa eka mwebi Olumanyafo Charity Gardener ene Central for Kasai Sayesha shisha ya edi egu ho as government here de beboa yetimemufo ene hospitals na ni monta ejumako ati ya house bebre cancer sabre ni gina he nka nyoma mo dia be nyina ya me burden nti ni mo for da mase ene mo support amode amaye na ye shomo bo ebe make sure say be o mo de ko ni na mo ebebo ho ban yi na de wo se de ye ne yetimi dia ye amaso abamfaso na meka de ati wo se brano no on expected meba na maba be hwe nyoma na ye de maaye no se de ye de ye da bia dru ene ne tibia ehun Olumanyafo Charity Gardener ahafomantam ne so afo na kasa tie no Ro Joseph Danso ogina Newmont Africa kona na mu social performance director enso kasa bia wo tirim se ekona ni so de hunu ene wakoma so ade ne se apomden pade ebefa ne ntoma pade efira ewo my Ghana mu titiriwu ene ahafo ene bono mantamu ni sayo so nti ene watu sana mu yi edi dwumadi ahodo bebre efa apomden ho aye ne aban Ghana Health Service ne community for akabum aye ne na nipa ku ana dwumako ba ko ne omudi dwuma so ko pa wo health ho ana sha apomden ho aye project cure aye wo America na if say sha 2006 year ne project cure for aye dwumadi ahodo aye donate equipment aye for health facilities na aye wo ye potemu ha bebre na samri aye wo hai aye ne dwumadi aye container mienua and sane menyi na okabuma America scan $700,000 na yede abwa side madi
ɛno nso na ɔka bɔ ma America sika no 350,000 ɛna ɛde edi saa adwuma yi nti saa nneɛma nyinaa yɛ nneɛma a yɛn ni mɔnte ho so apɔmuden ehia. Ora Joseph Danso Openyini oye adwuma e woni Nimon Africa kuo no mu so social performance director ne na etwagu na ne kwakra mu no Dr. Kosu Ajewa Wusu Sapon Openyini ne kwanche for hwapomde ho nsem so e wa hafomantamu ono so ebo mpinifo an ho ba se akade won sake obehwe so ye ne aboa manchirima nso obenya so mfaso Equipment baboa ama yetimi ahwe ayarefo the critical equipment to say defibrillator any CPAP and BPAP machines and a lot of other equipment beds yenyasa equipment we na enti fact aye ni so bebre ebaboa ama yetimi e de aye adwuma. Dr. Kosu Ajewa Wusu Sapon oye kwanche for hapumde ho nsem so e wa hafomantamu nene ena etwagu ye atia won Mohammed Success FM na manibo enie ebegina atia na manibo iso na ya homeka sebo no so ebesre mo ne yentena. Delight fruit juice. Swachilala, chichi soso. Afrana pa. Epepa breakfast and was in woman. Joe Happy Delight fruit juice against with toast, cereal, and even them cool. And you may a bread and fifi. Timosha fridge man. Happy Delight fruit juice. One of one. And you be here. I can relax away. Swano when you're. Let's say what a chamado. Happy Delight fruit juice. Off and a baby I bring you all day long. One fruit juice. I'm Happy Delight. One different flavors. Different size. You number 1 liter. Number from NG 150 and 250 ml. Ebenya healthy life shops on your supermarket. Happy Life fruit juice, loaded with taste. Wherever you are, the game is nothing without you. It's on like never before this season. Every major league, every cup, every qualifier, the players, kudos, Semenyo, Iñaki, the goals, the emotions, and the bragging rights. It's all on SuperSport, available on DSTV and GoTV. Get your DSTV decoder at 89 cedis and GoTV decoder at 399 cedis. DSTV, your home of entertainment. Go TV. Love it. Tune it in. Turn it up. Peace FM. And rip off the knob. Yama yetiefo nyina akwaba kase ebo no asi. Ebo no wote around the world. Ebeba wakwemu. Magtere wasajma etenemu onit. To Torchlight Akojo Hansen ewoke bomonyum Mickey the Triple Darling ononso be bomonyum wo peace ya kwesi no woche ya mede around the world ebesaba amansan ti ame kwabena mafo ena ohene wa kasebo ahene na afi Sadat Mohammed kasebo mo seda en confirma Osons Chemist Osons Chemist say o the garlic capsules abadwa so garlic no fa so pa na newe na ya na Osons Chemist ahwada ne de nani kama why ne capsules so nya bi na o mene to ne paduane mu garlic so fa so nyina no won so wonsa ebetumi aka bi MTN was we dey for you everywhere you go MTN the enemy no every tintian so kan amfa hwene ni manajo High Sense Ghana electrical appliances e Ghana nyina no ma himfie enwa any High Sense Ghana enti ope ba bia obeto electrical appliance bia ye papa e be chede ama wo a na udi wani akire mu e wo High Sense o refrigerator, chest freezer, air conditioner, television, gas cooker, electric cooker, washing machine, smartphone, sound system, rice cooker, blender nyina no abode e wo High Sense Ghana for akachi ubo wuremu a dodo bia open on sabetumi aka bi na yatete so pa amanfo so atete won de so a na enya High Sense Ghana ye gi ehudi nti no ebetimi kura de number ma ofre na yenka ne bo nkire wo ansa na obeba waba number betimi afre so no e 0302 550 000 0302 550 000 High Sense was everyday prices for everyday people. Dolphin roofing system say bra yema on chance for board down so be promote sika na odi amampenfo. Na we say no so we abiadwuma. We yankwankwa adwuma ni oba won sabe kan ode. Na se wusi adan ton watiti o mowre motimi si adan awia ho de na saka so beboso. Dolphin penifo say when so state general sika kwaba na ato kesen sisi odi aba mama me ne wo.
enti wo ba nkyɛnse no oh ebe ma obi dodo why not wo ko board down so abre pamu ya ma obre na watu sika no e dia mampanifo bia na kwa ya ba adwuma ni nti wudin e da controller ko tua ngoma so dia e ne wo ba ne se wo konyina no eyefo a akwakwa adwuma ni wo so ba ni wo besi nkonwa bre kura obetu sika dia mampanifo ne ahwe so na nkyɛnse ya ma obi umpewe na dia na apefo ni kyire mu ewo East Legon ya Trinity Theological Seminary ho no mo pe Allied Force Station na china behu yan obetumi afre Doffer Roofing System 0543661716 0543661716 anase 0243232818 0243232818 number chat 0308040096 0308040096 Doffer Roofing System how you think roofing think Doffer Budget Cash and Carry Limited at the Blue James Energy Drink Abejaso. Bayan Finchia Diono, any Chilini, and a Blue James Energy Drink, assume Ghana Sompa. Where you want to know Aquaphobia Social Mukena. Blue James Energy Drink and American for Dama Weno. And Tessa Yanu Dini be cafe in Quabeno baby now home popo. Say the second quintessy trogosono. And your papa, Conocope Blue James Energy Drink. We say never pay a dear Yano no win as on Fasubi. Vitamin B2, B3, B6, B12, taurine, and Gurana Yadi. And to Banaman and as on Faswa. Na your Blue James Energy Drink. Bema nume ye or Bansu nume ye and do more. Now after Budget Cash and Carry Limited 0208 128 190 0208 128 190 and I say 0550 010 000 0550 010 000 Pepsodent is so better market suma somewhere this one who need no efa ntoma pedifra uchuchu se kwada na udidi wie wan twu se na kwada emo bi didi wanum ebobo tokuro eto se achinam no mu ano na gya wo kaka no eno nti no didi wie a ansa na abada na kai hu ni se watwu se ade cha no pan so na ebuso mu nyina no monkai na muntwu mu se mo betwu mu se so de ndodo dose udwa so na emo papa ewo mu no eno a any Pepsodent e ma wo se ahode didi bon na ewe na mo bon kase mo onko suro ho se wo so no esu bebubu na yadwunu hu nti no egumu aso to ye 175G eno esopa family size no 120 enso wo ho 65G enso wo ho ene ye 12G no ene wo sa hye mu na nkitenkite no nyina no ebi wodwa so na enuro no ye wo heba Charcoal cavity fighter ena triple protection nyina ne boa emo anu ma hu ne dio no efa ne ntoma padifra store bi e be wo mu no kwa Pepsodent nura hodo e won sa betumi aka bi Pepsodent de ogi di sesiri bia no ehu hia Ohinere spices say spices ne dose with just now so na spices bia na yedie e bia na wonim aduano no 789 ya na wo ye ebebo be 11 12 na nyinya spices ne nyinya papa aduano a ye ade be chi na busuani nyina no atoba ha obi abofo no obi ayare spices ade aduano no eje papa bi spices ne dodo na na ye chemicals nko a open spices papa de be ye aduane na ebebo wonu abusua pomde ho ban de a Ohinere spices na mekanfo de ama we san say ye local spices ya ingredients ya na mpinfo akeka bom wa ne spices kama say ya bomu say ya nkwan jollof chicken beef spaghetti fish dish bia wo ye no Ohinere spices na mekanfo de ama wo restaurant fo ne choba fo ne kan na ye somebody si kwan ho wo atwam tete sem waduane ye de eno na wo say twetwe customers ma wo nya wo na ye say ko ye somebody si kwan ho na spices e betima ye sa wonders na ma wo no enwa Ohinere spices you will seasoning na hodo udwa so say your chicken seasoning stew seasoning jollof seasoning fried rice seasoning goat seasoning shrimp seasoning beef seasoning and you know those seasoning tin ya okoye ofie no wa hwe na wato ho spices na bebo say the dudu mu an wa